ഡയറക്ഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നടന്ന PSC പരീക്ഷ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ഓഫീസർ പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിശകലനം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടത്താൻ പോകുന്നത്. പൊതുവെ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തിയ പരീക്ഷയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ഓഫീസർ പരീക്ഷ. അക്കൗണ്ടൻസിയും ലോയും കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ജനറൽ അവയർനെസ്സും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ PSC പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഓപ്ഷൻസ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഉയർന്ന ഒരു ജോലി നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഠിനമായ അധ്വാനം നടത്തി പരീക്ഷ എഴുതിയ ആൾക്കാർക്ക്, നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോയ ആൾക്കാർക്ക് തികച്ചും ചാലഞ്ചിങ് ആയ ഒരു പരീക്ഷ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. കട്ട് ഓഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും താഴാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് പൊതുവെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ കീ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ എ സീരീസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്ലെറ്റ് സീരീസ് എ ആണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. എ സീരീസിൽ പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷന് പകരം കഴിയുന്നത്രയും കീ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതും എത്ര സ്കോറിൽ എത്തി നിങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് ഈ സെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എ സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ ഇൻകറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. PSC ഈ പുതിയ രീതിയിൽ പരീക്ഷകൾ നടത്തി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ആണോ ഇൻകറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചോദ്യം വായിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെറ്റുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തന്നിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് എ നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചാർജ് ടു P&L അക്കൗണ്ട്. Second, asset is equal to equities is the basic accounting equation. Third, provisions are created through appropriation of profits. Fourth, capital profits will be treated as income in the profit and loss account. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഇൻകറക്റ്റ് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ആൻസർ സി. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്കോറുകൾ ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കോർ ഒന്ന് ശരിയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ, ദ ബാലൻസ് ആസ് പെർ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് വിൽ ബി ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ₹32,000, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ദ പാസ്ബുക്ക് ₹2,500, bank charges only in the passbook ₹150, check issued to supplier but not yet presented for payment ₹15,000. ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ചോദ്യമാണ്. ആൻസർ 2B. മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പോവുക. 2 ചോദ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യവും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ചോദിച്ചത്, ഇതിൽ ട്രൂ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് അണ്ടർ ഇംപ്രസ് സിസ്റ്റം. സെക്കൻഡ്, contra entries will appear in double column cash book. Third, 3 column cash book will contain 3 amount columns, cash, bank and discount. ഇതിന് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. മൂന്നാമത്തതിന്റെ ഉത്തരം ഡി ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് 2 and 3 ആർ ട്രൂ. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ സോൾ ട്രേഡർ കീപ്പിംഗ് ബുക്സ് അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻട്രി പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ₹25,000, closing capital ₹50,000, drawings ₹10,000, additional capital brought during the year ₹15,000. Profit of the sole trader is. നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ എ, 20,000. 4 ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ 5ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. 5ാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ചോദ്യമാണ്. വിച്ച് ഓഫ് ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ അബൌട്ട് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചോദ്യം നമ്മളുടെ എക്സ്പെർട്സ് സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ആൻസർ. തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പെടുന്ന ആൻസേഴ്സ് ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു. സോ വി ആർ റിസർവിങ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. 6ാമത്തെ ചോദ്യം, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
in respect of the joint and several liability of partners in a firm. Incorrect statement ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. First, A, partners are collectively liable for the debts of the firm. B, personal properties of partners are not liable for the debts of the firm, and only the asset of the firm will be used to pay off the firm's debts. C, personal properties of individual partners are liable for the debts of the firm. D, personal properties of an individual partner will be used to pay off the liabilities if nothing is realizable from other partners. ഇതില് B ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. Personal properties of the partners are not liable for the debts of the firm, and only the assets of the firm will be used to pay off the firm's debts. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. 7th question. A new partner is admitted in a firm having all partners with profit sharing ratio of 3:2. The new profit sharing ratio is agreed as 3:2:1. The sacrificing ratio of all partners are. Answer C, 3:2. 8th ചോദ്യം. Which of the following is untrue? Is untrue, not true, about the dissolution of a firm? 4 statements under. A, all assets and liabilities are transferred to the revaluation account. B, realization account is prepared to find out profit or loss on realization. C, profit or loss on realization will be transferred to partner's capital account. D, loan from a partner will be settled directly without transferring to realization account. 8th ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ A ആണ്. All assets and liabilities are transferred to the revaluation account. 9th ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. Which of the following statements are false? Incorrect, untrue, true, false. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത്. 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, അതിൽ ഏതാണ് false എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. In India, equity shares can be issued at a discount. Second statement, reserve capital is the amount of profit set aside to meet future contingencies. Third, balance in the profited shares account after reissue shall be transferred to the capital reserve account. ഇതിൽ false ആണ് കാണേണ്ടത്. 9th statement 1 and 2 are false എന്നുള്ളതാണ് correct answer. നമുക്ക് 10th ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. Which of the following statements are true with respect to the internal reconstruction of a company? Statement 4 statements കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. First one, there will be a comprehensive overhauling of the financial position, assets and liabilities. Second, the existing company is liquidated and a new company is formed to take over the assets and liabilities. Third, paid up share capital is reduced and the same is used to write off accumulated losses. And 4th statement, equity shareholders may surrender some portion of their shares, the amount of which will be used for the settlement of outside creditors. ഇതിൽ true ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1, 3 and 4 are true. ഇപ്പോൾ 10 ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ സ്കോർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. എത്ര സ്കോർ എത്തി എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാം ശരിയായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. Question number 11. Which is false with respect to the redemption of debentures out of profit? A, DRR should be created at least 10% of the outstanding nominal value of debenture before commencing the redemption. B, DRR investment should be made at least 15% of the nominal value of debentures proposed to be redeemed during the current financial year. C, retained earnings can be used for creating DRR. And D, balance in the DRR after completing the redemption of all debentures can be transferred to capital reserve account. Which is false എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ D. ആൻസർ D ആണ്. We can go to the next question. Which of the following is wrong statement? It's a wrong statement.
Four statements are there. First one, subdivision of shares means converting large denominated shares into small denominated shares. B, under subdivision of shares, number of equity shares will decrease without decrease in the share capital. C, consolidation of shares means converting small denominated shares into large denominated shares. And D, under consolidation of shares, number of equity shares will decrease without decrease in the share capital. Question number 12 in the answer B ആണ്. Under the subdivision of shares, number of equity shares will decrease without decrease in the share capital. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. 13ാമത്തെ ചോദ്യം. Which of the following statements are true? First statement, മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ്. First, cost accounting is equal to costing plus application of cost control methods plus ascertainments of profitability. Second statement, historical costing aims at ascertaining actual cost, whereas standard costing aims at cost control. Third statement, marginal costing considers both fixed cost and variable cost for important decision making. ഇതിൽ which of the following statements are true എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലെ ആൻസർ സി ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 and 2 are true. ശരിയായിട്ട് ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇനി 14ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് rupees 15,000, direct labor is rupees 20,000, direct expense is rupees 10,000, overhead is rupees 25,000. The prime cost is ഒരു കാൽക്കുലേറ്റീവ് പ്രോബ്ലം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ ബി ആണ്, 45,000. 15ാമത്തെ ചോദ്യം. EOQ is 1,000 units, annual requirement is 12,000 units, order interval POQ is, again ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. 15ാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആൻസർ ബി ആണ്, 12 months for or 365 days. 15 ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ സ്കോർ എത്ര കിട്ടി, എത്ര ശരിയായി എന്നുള്ളതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. Which of the following statements are true with respect of departmentalization of overheads? മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏതാണ് ട്രൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ട്രൂ, ഫോൾസ്, അൺട്രൂ, കറക്റ്റ്, ഇൻകറക്റ്റ് തുടങ്ങിയ രീതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് departmentalization of overheads? First statement, allocation is the process of charging full amount of overhead cost to a particular department or cost center. Second, primary distribution means apportionment of overheads to production and service departments. Third one, secondary distribution means reapportionment of overheads of service departments to production departments. ഇതിൽ ട്രൂ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. 16ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഡി ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് 1, 2 and 3 are true. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. Question number 17. Which of the following statements are true? Four statements are there. First statement, work in progress in contract costing is equal to work certified plus work uncertified. Second, batch costing is suitable for pharmaceutical companies. Third, process costing is used in industries like mines and quarries. Fourth, companies engaged in rendering services like transportation, railways, etc. uses operating costing. Which of the following statements are true ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. 17ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ഡി ആണ്. 17 ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ശരിയായി എന്നുള്ളത് കമന്റ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. 17 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിൽ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് ആൻസർ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ 5ാമത്തെ ചോദ്യം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഏതാണ് കീ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ സ്കോർ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, കമന്റ്. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. 18th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Which of the following statements are true in respect of cash flow statement എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. One, inflows and outflows of cash will be classified into three activities: operating, financing, and investing. Second, the net cash resulting from operating, financing, and investing activities are added to the opening cash balance to arrive the closing cash balance. Third, payment of dividend to shareholders will be treated as cash outflow from investing activities. Of this, which of the following statements are true എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആൻസർ B ആണ്. Statement 1 and 2 are true. 18 ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19ലേക്ക് പോകുന്നു. Which of the following transaction is not a flow of fund? Is not a flow of fund. A, between current assets and non-current assets. B, between current liabilities and non-current liabilities. C, between current assets and non-current liabilities. And D, between current assets and current liabilities. Which of the following transaction is not a flow of fund എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 19ാമത്തെ ആൻസർ ഈസ് ഡി. 19 ചോദ്യങ്ങൾ കഴിയുന്നു. സ്കോർ എത്ര എത്തി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് 20ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. Which of the following statements are true with respect to fund flow statement? 4 statements are there. First one, net increase in working capital is shown as a source of fund. Second, fund from operation is shown as an application of fund. Third, redemption of debentures will show as a source of fund. And fourth, dividend paid will be shown as an application of fund. Which of the following statements are true ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 20ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ സി ആണ്. Statement 4 alone is true. Statement 4 alone is true. അപ്പോൾ നമ്മൾ 20 ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ സ്കോർ പാറ്റേൺ എത്ര സ്കോർ ചെയ്തു, എത്ര എണ്ണം തെറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. 20 ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ സ്കോർ നില തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. 21ാമത്തെ ചോദ്യം. Net profit for the year is rupees 1 lakh. Increase in current asset is rupees 10,000. Decrease in current liability is rupees 20,000. Cash from operation is. 21st question. Answer A ആണ്. Answer is A. ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം. 22ാമത്തെ ചോദ്യം. Which is a wrong statement with respect to different types of budgets? A, production budget indicates the quantity of production by taking the forecasted sales as it is basis. B, fixed budgets are types of functional budgets. C, flexible budgets will indicate values for different levels of activity. And D, master budgets will be prepared as a summary of various functional budgets. Which is a wrong statement? Which is a wrong statement എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ ബി, ഫിക്സഡ് ബഡ്ജറ്റ്സ് ആർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ബഡ്ജറ്റ്സ്. 22ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ എത്ര എണ്ണം ശരിയായി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. 23ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. 23ാമത്തെ ചോദ്യം. Which of the following statements are true എന്നാണ്. അഗൈൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ആണ്. ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ്, ZBB stands for zero balance budget, which always carries its previous year's balances to the next year's. Second, DuPont control charts indicates the ratio interrelationship and is based on two elements, net profit and capital employed. Third one, budgets are blueprint of a plan expressed in quantitative terms. Of this, which of the following statements are true എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. 23ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ടി ആണ്. Statements 2 and 3 are true എന്നുള്ളതാണ് 23ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. 24th question. Which of the following statements are true? 4 statements are there. First one, operating ratio is an example of solvency ratio. Second, turnover ratios are called activity ratios. Third,
proprietary ratio is calculated as shareholders' funds divided by total assets. And the first statement, capital gearing ratio is an example of profitability ratio. Which of the following statements are true എന്നാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 24ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ 24 ആൻസർ is C. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. 25ാമത്തെ ചോദ്യം. Current assets and current liabilities are rupees 3 lakh and 1 lakh respectively. Current assets consist of prepaid expenses of rupees 40,000 and closing stock of rupees 60,000. Quick ratio of the firm is answer D ആണ് 2:1. അപ്പോൾ 25 ചോദ്യങ്ങൾ 100-ൽ 4-1 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എത്ര മാർക്ക് നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. Wealth maximization takes into consideration amount of returns expected, timing of anticipated returns, risk associated with uncertainty of returns, all the above. 26ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം all the above. 27. The NPV and IRR gives conflicting results due to. 27. Answer is C. Pattern of cash flow disparity. Options, മറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻസ് cost of project disparity, life of the project disparity, all the above എന്നിവയാണ്. നമ്മൾ ആൻസർ C ആണ്. 27 ആൻസർ is C. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. 28. Which of the following is not a feature of payback period method? Options. It is very difficult to calculate. B. It is simply a method of cost recovery and not of profitability. C. It doesn't consider the time value of money. D. It does not consider the risk associated with project. എന്നിവയാണ്. 28 ആൻസർ very difficult to calculate എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട which is following is not a feature എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് 29ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. 29ാം ചോദ്യം. Which among the following is not a part of investment decision in financial management? Answer A. Investment in both fixed and current assets. B. Investment in current assets. C. Both A and B. D. Investment in long-term assets. 29. Answer is C. Both A and B. Question number 30. Which decision of the finance manager determines the overall cost of capital and financial risk of the enterprise? Answer A. Dividend decision. B. Capital budgeting decision. C. Investment decision. And D. Financing decision. Question number 30. Answer is financing decision. D. Financing decision. 30 ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എത്ര സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. 31ാമത്തെ ചോദ്യം. Which among the following is a service or services rendered by the factor? A. Collection of debts. B. Management of receivables. C. Maintaining the sales ledger. And D. All the above. 31ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ D. All the above. 32nd question. According to Walter, firm should pay 100% of dividend if A. R is greater than K. B. R is equal to K. B. R is smaller than K. D. R is not equal to K. The answer of 32nd question is A. 33. Which one of the following related to dividend decision is not true? Always ഇനിയോട്ടുള്ള PSC പരീക്ഷകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നെഗറ്റീവ്സ് എവിടെയെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. Which one of the following is related to dividend decision is not true? Answer A. Option A.
Payment of dividend involves legal and financial considerations. B. Dividend irrelevance theorem to share valuation was propounded by Myron Gordon. C. Stock dividend doesn't affect the liquidity position of the company. And D. Dividend can be paid only out of profit. 33. Answer B. Is not true, Anna. B. Answer B. 34 ലേക്ക് പോകാം. The term capital structure refers to answer A, long-term debt, preferences shares and equity shares. Option B, long-term and short-term liabilities. C, shareholders equity. And D, total assets minus liabilities. 34. Answer is option A. Okay. Let's go to the next question. 35. Which of the following options is false? The cost of equity capital is lower than the cost of debt. B, the equity shares of a company must give a higher return than debt because equity shares involve more systematic risk. C, cost of capital is the minimum rate of return that a firm requires to increase the value of firm in the marketplace. And D, the cost of equity capital is very difficult to estimate. Which of the following is false is a question. And the answer of question number 35 is A, the cost of equity capital is lower than the cost of debt. Is false. Let's go to the question number 36. According to net operating income NOI approach, there are 4 statements. 1, cost of debt remains constant at all level of debt. 2, overall cost of capital remains constant. 3, cost of debt is less than cost of equity. 4, value of equity is residual. According to net operating income approach. So the options are 1, 2, 3 are correct. 1, 2, 4 are correct. 1, 3, 4 are correct. All are correct. So answer in 36, question number, all are correct. Okay. Now 36 questions are over. Let's go to the 37th one. Which one of the following statement is correct about the weighted average cost of capital? When computing WACC, each category of capital is proportionately weighted. WACC is also used as the discount rate for future cash flows in discounted cash flow analysis. See both A and B. And D, WACC will remain constant unless the firm retires some of its debt. So question number 37, the answer is A. When computing WACC, each category of capital is proportionally weighted. So question number 38, negative working capital arises because of short-term funds are invested in fixed assets. B, abnormal loss in inventory. C, both A and B. D, long-term funds are invested in current assets. 38, answer is C. Both A and B. So answer of 38 is C, both A and B. 38 questions are over. Please comment your scores. Let's go to the next question. 39ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. Which among the following is not applicable to over trading? Current ratio will be lower than the standard ratio. B, lower turnover ratio. C, low profit margin. D, capital employed is inadequate in comparison with the volume of business. Which among the following is not applicable എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 39ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ സി ആണ്, low profit margin. നമ്മൾ 40ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ്. Transaction motive of holding cash means keeping cash for meeting day-to-day expenses. B, keeping cash for future investment. C, keeping cash for meeting future losses. D, none of this. 40ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ എ ആണ്.
കീപ്പിംഗ് ക്യാഷ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 40 ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അക്കൗണ്ടൻസി ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മിക്കവാറും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൽ മൊത്തം സ്കോർ എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് ഈ പാർട്ടിന് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇവന്തോ കമൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അല്ലാതെ ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാടൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും, മാത്രമല്ല പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, കറക്റ്റായി ചോദിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എത്ര സ്കോർ കിട്ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഈ എക്സ്പേർട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 41 to 60 വരെയുള്ളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലതിൽ കൺഫ്യൂസിങ് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എക്സ്പെർട്ട് അഡ്വൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 61, 60 or 61. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് കീ എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും കുറെ കീ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. എക്സ്പേർട്സ് 2 ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം കീ ആയിട്ട് തരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 60ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് മുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാം. 60 ഓൺവേർഡ്സ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. 60ാമത്തെ ചോദ്യം, the date on which supplier receives the payment is date of credit in bank account, B date entered in books of account of date of credit in bank account, date on which voucher is issued, date entered in books of account. ഇതിൽ ശരിക്കും ഇതിൽ ഡേറ്റ് എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, അതിൽ ഏതാണോ ആദ്യം അതാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലൊരു ആൻസർ ഇല്ല, നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതിൽ വിച്ചെവർ ഈസ് ഏർലിയർ, അതായത് the amount credited in bank account or amount entered into bank account whichever is earlier, അതാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. PSC അവരുടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒഴിവാക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. നമുക്കത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 61 income of minor from his or her own skill or effort is taxable in the hands of. 21ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ഫാദർ, മൈനർ, മദർ, either father or mother. ആൻസർ 61ന്റെ ആൻസർ D ആണ്, either father or mother. 62nd question, Rule 8 of agriculture income is related to A. Gas manufacturing, B. PAN card business, D. Tea manufacturing, D. Textile manufacturing. Rule 8. 62ാമത്തെ ചോദ്യം ആൻസർ is C. Tea manufacturing. Rule 8 of agriculture income is related to. 63ാമത്തെ ചോദ്യം, A proclamation prohibiting the transfer or charging of any immovable property to the defaulter is stated in dash section of Revenue Recovery Act 1890. 63ാമത്തെ ചോദ്യം, സെക്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് A സെക്ഷൻ 6, B 7, C സെക്ഷൻ 4, D സെക്ഷൻ 5 എന്നിവയാണ്. 63ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഈസ് A. Let us go to 64th question. The fee for obtaining license under Kerala Money Lenders Act is 64ാമത്തത് options A 6,600, B 6,700, C 6,000, D 5,000. Fee for obtaining license under Kerala Money Lenders Act, and answer is rupees 6,000. 65ാമത്തെ ചോദ്യം, tax arises for luxury provided in a hotel if luxury exceeds dash per day per residential accommodation is. ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 65ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക്
Let's wait for answer. Final answer ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തേക്ക് തരാം. കാരണം അതിൽ 1000, 2000 എന്നുള്ള റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു തുക വരേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 65ാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ റിസർവ് ചെയ്യാണ്. വി വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് 66ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. 66. In which year India has ratified United Nations Convention Against Corruption? Option A 2010, option B 2011, option C 2012, option D 2013. 66ാമത്തെ ചോദ്യം ആൻസർ 2011. B, option B. 66ാമത്തെ ചോദ്യം. Let us go to question number 67. Lokpal and Lok Ayukta are institutions constituted to prevent corruption at a political level, B, bureaucratic level, C, administrative level, D, all the above. 67. Answer C, administrative level. 68ാമത്തെ ചോദ്യം. Which is the institution at the national level to prevent corruption? Options A, Central Administrative Commission, B, Central Administrative Tribunal, C, Central Vigilance Commission, and D, Vigilance and Anti-Corruption Bureau. National level ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So the answer is 68. Answer is C, Central Vigilance Commission. 69. Punishment for bribery is defined under which section of Indian Penal Code? 69. Answer sections കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് option A, section 171A, section option B, section 117C, option C 171E, and D 171F. 69. Answer is C, option C. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. 70ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. Which of the following is true? The person authorized to investigation under Section 17 of Prevention of Corruption Act 1968. A, Inspector of Police in the case of Delhi Special Police Establishment. B, Assistant Commissioner of Police as per the Code of Criminal Procedure 1973. C, Deputy Superintendent of Police even without the order of a magistrate. D, all the above. So 70. Answer is D, all the above. 71. Question number 71. അപ്പോൾ നമ്മൾ 60 മുതൽ 70 വരെയുള്ള 10 ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു. അതിൽ എത്രണ്ണം ശരിയായെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. 71ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. The term taking cognizance means A, serious offense, B, offenses relating to warrant case, C, taking notice of offense judicially, and D, none of the above. 71. Question number 71. Answer is C, taking notice of offense judicially. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. 72ാമത്തെ ചോദ്യം. In which offense court permission is required to compound the offense? A, hurt, B, criminal breach of trust, C, criminal trespass, D, defamation. 72ാമത്തെ ചോദ്യം ആൻസർ B ആണ്, criminal breach of trust. 73ാമത്തെ ചോദ്യം. Facts of which the judicial notice is to be taken are stated in A, option A, Section 55 of Evidence Act, B, Section 56 of Evidence Act, C, Section 57 of Evidence Act, D, Section 58 of Evidence Act. 73ാമത്തെ ചോദ്യം ആൻസർ C ആണ്, 57 of Evidence Act. 74ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. Under the Evidence Act, fact means factum probandum, B, factum probans, C, mixed factum probandum and factum probans, D, none of the above. 74ാമത്തെ ചോദ്യം ആൻസർ C ആണ്, mixed factum probandum and probans. Okay. 75ാമത്തെ ചോദ്യം. Chapter 20 of IPC deals with A, offenses related to marriage, B, defamation, C, offenses against property, D, none of the above. 75ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലെ ആൻസർ A ആണ്, ഓപ്ഷൻ offenses related to marriage. 75 ചോദ്യങ്ങളായി.
അപ്പോൾ 60 മുതൽ 75 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ എത്ര എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി, നേരത്തെയുള്ള 40 ചോദ്യങ്ങളിൽ എത്ര എണ്ണമായി, ടോട്ടൽ സ്കോർ ഇപ്പോൾ എത്ര എത്തി എന്നുള്ളത് ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. 76ാമത്തെ ചോദ്യം. Derivi Peak, 1989, 14 CA 337 is one of the remarkable judgments in A. Misrepresentation, B. Consent, D. Undue influence, C. Undue influence, D. None of the above. 76ാമത്തെ ചോദ്യം ആൻസർ D ആണ്, undue influence. 76 ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. 77ലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. Which section of Indian Contract Act defines agreement in restraint of legal proceedings? Options: A. Section 24, B. Section 26, C. Section 28, D. Section 30. Answer: C. Section 28. 78ാമത്തെ ചോദ്യം. A suit for possession of an immovable property under Section 6 of Specific Relief Act can be filed within 6 months of disposition, B. 1 year of disposition, C. 2 years of disposition, and D. 3 years of disposition. Answer: A ആണ്, 6 months of disposition. 79th question. Joint tort features. Two or more persons acting in furtherance of common design at different times cause different damages. B. Two or more persons acting in furtherance of a common design cause different damages. C. Two or more persons acting in furtherance of common design cause a single damage. D. All the above. 79. The answer is C. Two or more persons acting in furtherance of common design cause a single damage. 79. നമുക്ക് 80ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. Ex turpi cosa constructu non oritur actio means all immoral contracts can be validly challenged in the courts by the executants. B. An immoral action also becomes a cause of action. C. No action arises from an immoral act. D. An action lies from an immoral act. So the answer is C. നമ്മൾ 80 ചോദ്യം, 60 മുതൽ 80 വരെയുള്ള 20 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര മാർക്ക് ഇതിൽ കിട്ടി എന്നുള്ളതൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ നമ്മൾ 40 ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ആ 40 ചോദ്യങ്ങളിലും പിന്നീട് ചെയ്ത ഈ 20 ചോദ്യങ്ങളിലും കൂടി എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു കമൻറ്റ്. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. 81ാമത്തെ ചോദ്യം. One of the following device is used as both input and output device. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. Both input and output options are A. Keyboard, B. Joystick, C. Touch screen, D. Scanner. So the answer is C. Touch screen. Input and output ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ്. Question number 82. In static RAM, one of the following condition is true. Constructed with transistors. B. Constructed with capacitors. C. Constructed with magnetic materials. D. Constructed with fiber materials. Static RAM. Answer A. Constructed with transistors. 83ാമത്തെ ചോദ്യം. One of the following is not the function of an operating system. Is not the function of. മറ്റ് സെക്ഷനിലൊക്കെ നോട്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കുകയോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെ അത് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയി. വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓപ്ഷൻ എ. പ്രോസസ് മാനേജ്മെന്റ്. ബി. മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ്. സി. ഫയൽ മാനേജ്മെന്റ്. ഡി. ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മാനേജ്മെന്റ്. 83. ആൻസർ ഡി ആണ്. ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. 84th question. In general, one of the following is true in mail merge features of word processors. Option A. Many letters sent to one person. B. One letter sent to many persons.
C. Many letters sent to many person. D. None of the above. Which one of the following is true ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 84. The answer is B. One letter sent to many persons. 84ാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് 85ലേക്ക് കടക്കാം. Question number 85. In the hierarchy of operations in an expression, one of the following statement is not correct. Option A. Addition will be executed after multiplication. B. Subtraction operation can be executed before division if put the subtraction operation in brackets. C. All multiplications are executed after division. D. Operations put in bracket will execute initially. Question number 85. The answer is C. All multiplications are executed after division. 85 questions I score post here. 86th question. In the following statements, which is correct in networking? Option A. In LAN, the congestion in the network is very low than MAN. B. In MAN exhibits higher network congestion than LAN. C. In WAN, it exhibits higher congestion in the network than MAN. D. All the above. 86. Answer is all the above. D. 87. One of the following device works on the physical data link and network layer of the OSI model. Option A. Hub. B. Router. C. Bridge. D. Switch. 87. Answer is switch. D. 88. Specify the name of the scripting language used for the development of web pages. Answers. Option A. Pascal. B. C. PHP. D. C++. 88. Answer is PHP. C. Let us go to the next question. Question number 89. Specify the functions of web browsers. Option A. Interpret HTML code. Option B. Provide graphical interface. C. To visit site. D. All the above. 89. Option D. All the above. 90. Question number 90. One of the following is not belonging to Information Technology Act 2000 under cyber wrongs. Option A. To encourage use of open standards. B. Denial of services. C. Distributing prohibited contents. D. Cyber harassment and identity theft. Which one of the following is not belonging to the Information Technology Act? Answer A. To encourage use of open standards. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു. കമ്പ്യൂട്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ എന്നുള്ളതൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്കിനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക്, അതായത് ജനറൽ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 90. One of the following is question number 91. Question number 91. The Adi Vaipin Todilali Sangam was organized by 3 പേരുടെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരവൂർ ടി കെ നാരായൺ പിള്ളെ, സെക്കൻഡ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ, തേർഡ് സി കേശവൻ. ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് എ ഓൺലി 3, തേർഡ് 1, ബി ഓൺലി 2, സി ഓൺലി 1, ഡി ഓൺലി 1 and 2 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് 91ന്റെ ആൻസർ ബി ആണ്. ഓൺലി 2 എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓൺലി സെക്കൻഡ് 1 സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ. 91ാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 92ലേക്ക് പോവാണ്. Parkalita Porkalam was authored by 1. Vakam Abdul Qadir Maulavi, second Maulana Chalilagat Kunjamad Haji, and third Makti Tangal. Answer 92 answer C ആണ്. Only 2, that is Maulana Chalikat Kunjamad Haji. 93rd question. Tuvail Pandi means 1. Integration and purification of a group. Second, in the dining. Third, processions of chanas to royal court. Options only third, only second,
None of the above, only first. 93rd answer is D. Only first one. Integration and purification of a group. 94th ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. Urupiga, written by K. Damodaran, deals with 1. Memories of his life. 2. Mobilization within the Congress Socialist Party. 3. Economics in the background of Marxist theory. Option A, only 3. Option B, none of the above. Option C, only 1. Option D, only second. 94th ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം A ആണ്. Only third one. Economics in the background of Marxist theory ആണ് ഉറപ്പിക കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. 95th ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. Which proclamation has hailed as Smriti, which is the People's Charter of Spiritual Emancipation? 3 statements ആണ്. ഒന്ന്, the abolition of slavery in Travancore in 1855. Second, Temple Entry Proclamation in 1936. Third, Raja's Proclamation in 1859 allowing Channad women to cover their breasts. Answers options: only 1, B only 2, C none of the above, D only 3. 95th ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ B ആണ്, only the second one. അടുത്ത ചോദ്യം 96th ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. The Right to Information Act 2005 replaced 3 ആക്ടുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ്, Freedom of Information Act. Second one, Whistleblowers Protection Act. Third, Official Secrets Act. Options: A, none of the above, B, only second, C, only third, D, only one. 96 answer is D. Only one. 97th ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989. 3 statement. 1 is rooted in Article 15 and 17 of the Indian Constitution. Second one, was enacted when the existing legal provisions were found to be inadequate. Third, was preceded by the Untouchability Offences Act 1955. Options: A, all the above, B, only 2, C, only 3, third one, D, only 1. 97 answer A ആണ്, all the above. 98th, which one is not a fundamental duty? 1, to protect and improve the natural environment, including lakes, wildlife, rivers, and forests. Second, to protect women from violence, mental, physical, and verbal. Third, to develop scientific temper, humanism, and spirit of inquiry. Option A, none of the above. B, only the second one. C, only the third. D, only one. 98 answer is B. Only 2. It is not a fundamental duty ആണെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത്. ഓക്കെ. 99th ഒരു ആൻസർ ഇല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ്. Directive Principles of State Policy of India is related to Article 38, 40, 42. None of the above, only third, only one, only 2. So there is no answer. ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കിയിടാം. PSC എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 100th ചോദ്യം ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരത്തെ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തതിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സീരീസിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്. 100th ചോദ്യം. The subsidiary part of the judicial system. 1, district court or subordinate court. Second, Supreme Court. Third, magistrate court. Option A, all the above. B, only 1 and 2. C, only third. D, only 1. 100th ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ A ആണ്, all the above. All the above. 100 ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിനിയിപ്പം നേരത്തെ വിട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 40 ഓൺവേർഡ്സ് ആണ്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. ഇതുവരെയുള്ള സ്കോറുകൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ തെറ്റ് ഉള്ളതിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല.
40 ചെയ്തതാണ്. ഇനി നമുക്ക് 41-ലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അല്ലേ? നമുക്ക് 41st ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. Doctrine of stare decisis means option A, all laws need to be respected. B, all laws need to be valid. C, all previous decisions are binding and need to be followed. And D, all previous decisions need to be always binding. Answer: all previous decisions are binding and need to be followed. 42nd question. Which amongst the following falls under right repriya? 42nd question. Option: which amongst the following? Option A, mortgage. B, license. C, lease. And D, encumbrance. Answer: D, encumbrance. 43rd question. The chief proponent of American realism was option A, Oliver Wendell Holmes. B, Savini. C, Jeremy Bentham. And D, John Stuart Mill. 43. Answer: Oliver Wendell Holmes. 44. The rule of interpretation that meaning of a word should be understood from its associating words related to option A, golden rule of interpretation. B, nocitur socius. C, mischief rule of interpretation. D, literal rule of interpretation. 44. The answer is nocitur socius. Question number 45. Smith versus Hughes laid down the mischief rule of interpretation. B, golden rule of interpretation. C, principle of harmonious construction. D, literal rule of interpretation. 45. The answer is mischief rule of interpretation. 45. 46. The Constitutionality of Administrative Tribunals Act was challenged in Sambat Kumar versus Union of India. B, Minerva Mills versus Union of India. C, Balco Employees Association versus Union of India. D, Common Cause versus Union of India. Answer A, Sambat Kumar versus Union of India. Let us go to the next question. 47. Which of the following statements are correct? 4 statements are there. 1. The writ jurisdiction of High Court is wider than that of Supreme Court. Second, doctrine of promissory estoppel is not available against statute. The discretionary powers are not subjected to judicial review. And 4, the doctrine of pleasure is absolutely followed in the Indian Constitution. Which of the following statements are correct? The answer D ആണ് statements second and first are correct. അടുത്ത ചോദ്യം 48. Dungan versus Camel Laird and Company Limited is related to option A, delegated legislation. B, unreasonableness. C, crown privilege. D, legitimate expectation. 48. The answer is C. 49th question. Find out the correct option. 4 statements are given. First one, the word secularism was inserted in the preamble by the 44th Amendment of the Constitution. Then second one, Parliament has the residuary power of legislation. Third, the executive power of the state includes power to acquire and dispose of property. And fourth one, a bill that contains provision for appropriation of money out of the consolidated fund is classified as a money bill. Which find out the correct option on option A, all statements are correct. B, statement 1, 2 and 4 are correct. C, 1, 2 and 4 are correct. And D, statements 1, 2, 3 and 4 are correct. So the answer is, because as you know, this is not the 44th, 42nd amendment. Okay. 50th question. Which of the following statement is correct?
First statement, freedom of movement can be restricted on the ground of interest of general public. Second, Parliament cannot make any restrictions on the freedom of trade between states. Third, Part 9 of the Constitution was inserted by the 74th Amendment of the Constitution. And fourth, protection from double jeopardy is a fundamental right under Constitution of India. Which of the following statement is correct? Answer, statements, option A, all statements are correct. B, statement 1 and 4 are correct. C, statement 1 and 3 are correct. And D, statement 1, 2, 3 and 4 are correct. Answer is B. 1 and 4 are correct. അടുത്ത ചോദ്യം, in respect of matters in concurrent list, dash have the power to make laws. Then option A, central government. B, governors. C, both governors and central government. D, both central government and state government. Answer D. 51 D. D ആണ് 51 D. അടുത്ത ചോദ്യം 52. Those activities which cannot be treated as supply of goods or supply of services is given in A, Schedule 1, B, Schedule 4, C, Schedule 3, and D, Schedule 2. 52. Answer is C. 53. If CGST, SGST, and IGST are payable by recipient of goods and services, it is called as a statutory charge. B, direct charge. C, forward charge. D, reverse charge. 53. Answer is D, reverse charge. 54. Tax invoice shall be issued within a period of dash days from the date of supply of services in case of taxable supply of services. Option A, 60 days. B, 30 days. C, 90 days. D, 45 days. Answer 54. The answer is 30 days. 54. Then question number 55. Form GSTR 2 contains A, inward supplies. B, consolidated supplies. C, outward supplies. D, tax payable. 55. Answer is inward supplies, GSTR 2. 56. The rate of tax deducted at source under Section 51 of GST Act is option A, 2%, B, 25%, C, 10%, or D, 5%. Answer A, 2%. 57. Initiation of action under Section 67 is to be made by an officer not below the rank of inspector, B, joint commissioner, C, commissioner, D, superintendent. 57. Answer is B, joint commissioner. Question number 58. All arrests should be made as per provisions of option A, Code of Criminal Procedure, B, Civil Procedure Code, C, Indian Penal Code, D, Foreign Exchange Management Act. 58. Answer, Code of Criminal Procedure. 59 question. The late fee for delay in filing returns other than annual return is ₹100 for every day up to a maximum of option A, 6,000, B, 7,000, C, 5,000, D, 5,500. Answer is C, ₹5,000. 60th question നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് നേരത്തെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 60 ആൻസർ ബി ആണോ? ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതാണ്. ഡേറ്റ് എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആസ് എ ഡേറ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ ബാങ്ക്. ഇതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എക്സ്പേർട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം. ഇതാണ് ഡേറ്റ് എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 100 ചോദ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ചെയ്തു. 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംശയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ മാറ്റിവെച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ ഈ 100 ചോദ്യങ്ങളിൽ മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഈ പരീക്ഷയിൽ ഒരുപാട് ഉയർന്ന ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ചോദ്യത്തിന് ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽറ്റി ലെവൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ചോദ്യം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി, ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ട്വിസ്റ്റുകൾ, ഇടയ്ക്ക് ട്രൂ ആണോ അൺട്രൂ ആണോ കറക്റ്റ് ആണോ ഫാൾസ് ആണോ
തുടങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തന്നിട്ടുള്ള സംഗതികൾ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വരാതെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്താൽ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ടോപ്പിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമെന്നും ഇൻ്റർവ്യൂ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്നുമാണ് ഇത് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷ ഏതൊരു PSC പരീക്ഷയെ പോലെ മാത്രം കാണുക. ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചാൽ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും വിജയിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ അതേ രീതിയിൽ പിന്നീട് ഇതേ നോളജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്ന പല വിജയങ്ങളും മുന്നിലുണ്ടാകാം. അപ്പം പ്രൈം ഡയറക്ഷനിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന HSST കൊമേഴ്സ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഓൺലൈൻ ബാച്ചുകളിൽ ഇപ്പോഴും അഡ്മിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ SSC, CGL പരീക്ഷ, ബാങ്ക് പരീക്ഷ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഏജ് ലിമിറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, കഠിനമായി അധ്വാനിക്കാനും അധ്വാനം ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള കഴിവുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, മനസ്സിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രൈം ഡയറക്ഷനിലെ ഓഫ്ലൈൻ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങളെ പഠനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഞങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റായിട്ട് ഇടുക. വേറെ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ യൂട്യൂബിലൂടെ ഒരു ക്ലാസ്സോ സഹായമോ ഇൻഫർമേഷനോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതുവരെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്, ഈ ഒരു അനാലിസിസ് ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പ്രൈം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ, വിജയിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഫിലോസഫി. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൈം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വൺസ് അഗൈൻ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിൽ നല്ല വിജയം നേടിയെടുക്കാനും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിരാശപ്പെടാതെ ഇനിയുള്ള അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിശീലന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു ഓൾ. ടേക്ക് കെയർ.